Hello everybody, myself Rohit Chebrolu, Senior Physics Faculty, exclusively teaching for NEET. Here I would like to share my views and the entire overview of the NEET 2026 paper. So as a physics faculty, I noticed that most of the students can able to solve minimum 36 to 39 questions. Here the basic level of questions match the following. Set-wise questions are very easy. While coming to classification of seat allotments and cutoffs, so I can analyze from the previous last 2 years basis. Here I just classified categories as layer 1, layer 2, layer 3. Here layer 1, layer 2, layer 2. Layer 1 is OC general and EWS. Layer 2 includes BCB, BCC, BCD, BCE minority. While coming to layer 3, BCA, SC, ST. So here SC1, SC2, SC3 classification I will explain again in second layer, in second slide. So now I will explain. Compared with 2025, cutoff marks of 2026 increase 65 plus marks increased in layer 1, 72 increase, 72 plus marks chances of more in layer 2, 60 plus in layer 2. Overall analysis from rank sorting depending on 23, 24, 25. So just listen here. OC general, here you can see that 468 to 474, in between 468 to 474. EWS also randomly stays between 268 to 265 to 475. Sorry, 468 to 474, 465 to 475. Here layer 2 includes BCB, BCC, BCD, BCD minority. BCB it starts from 452 and ends before 464. BCC lies between 400 to 410. BCB lies between 460 to 472. BCE minority shows from 456 to 464. Here BCA is a stable case, 400 to 410. The least scoring chances is minimum 400. If they can able to acquire, they'll get CPG. So SC I will explain again. ST here 424 to 430. In between 424 to 430, there is lot of chances to get. So next, another slide. Here I stated clearly that SC1, SC2 and SC3 classification here I explained clearly. SC1 we can't predict. SC1 previously 126 marks they acquired, right? Here I am assessing that minimum 250 to 280 marks minimum required minimum. So in some analysis explaining that minimum 300 plus required for the SC1 also they are saying. So I can't predict in a proper manner because SC1, this is the second year they are writing over here. How much the competition, it all depends on nature of competition. So that we can't predict in an exact manner, but I can assess that minimum 250 marks required for SC1 students. While coming to SC2, so minimum here I'll show. So here $250 to 300 marks minimum required, 250 to 280 like that. While coming to SC2, 2025, 351. Here now chances of marks starting from 410 to 470. SC3
460 to 422 in between that. So there is no proper various ranges here. 7 mark difference between initial to final, and here also 6 marks. So just you have to know that while coming to so category wise 24, 25, 26 minimum to 26 maximum ranges తీసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ 24, 26 కి కొంచెం నియర్ బై ఉంటుంది, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. 25 వరకు షార్ట్ ఫాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వైల్ కమింగ్ టు ఇక్కడ మెయిన్ గా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన ఈ లేయర్ ఈ స్లైడ్ లో ఏంటంటే లేయర్ 3, SC1, SC2, SC3 ఉన్నాయి. SC1 126, సో అట్లీస్ట్ మినిమం 250 ప్లస్ తో స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అయింది, గతంతో కంపేర్ చేస్తే కూడా ఎక్కువ ఉంది. వైల్ కమింగ్ టు SC2 351, 433 ఇంతకుముందు SC1, 2, 3 క్లాసిఫికేషన్ లేకుండా 433, లాస్ట్ ఇయర్ 351, ఇప్పుడు 410 తో స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 417 మధ్యలో ఆగచ్చు. సిమిలర్లీ SC3 లాస్ట్ ఇయర్ 367 వచ్చింది, ఈ సంవత్సరం 460 to 422 మధ్యలో ఎక్కువ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో పెద్ద మార్క్స్ 5 to 7 మార్క్స్ డిఫరెన్సెస్ మధ్యలోనే అవుతుంది. ఈ మినిమం మాక్సిమం రేంజెస్ వీటి గురించి మీరు ఏం ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి. మాక్సిమం ఈ కట్ ఆఫ్స్ కంటే ఒక 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ పైన ఉన్న వాళ్ళు కూడా సేఫ్గా ఉండొచ్చు. ఈ మినిమం మాక్సిమం రేంజ్ అనేది షార్ట్ ఫాల్ నుంచి మాక్సిమం వరకు ఎలా అనేది ఒక డిస్క్రిప్షన్ కోసం నేను రెండుగా చేశాను. కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ 2026 ఇంక్రీజ్ అనేది 65 in layer 1, 72 in layer 2, 60 plus in layer 3, higher than previous year. So overall analysis దేని నుంచి తీసామంటే 23, 24, 25 నుంచి ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను, రోహిత్ రోడ్. సో 11 years of experience. సో నాకున్న ప్రీవియస్ అనాలిసిస్ బేస్ చేసుకుని ఐ మేడ్ ఏ క్లియర్ బ్రీఫ్ వీడియో అబౌట్ ద ర్యాంక్స్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో ఓసీ జనరల్ లేయర్ 1 లో ఓసీ జనరల్ MBBS, లేయర్ 2 లో BCB, BCC, BCD మైనర్, లేయర్ 3 లో BCA, SC, ST, SC లో SC1, SC2, SC3 క్లాసిఫికేషన్ నేను ఆల్రెడీ ఒక స్లైడ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇవి దిస్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ మీరు కూడా ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఎక్కువ పార్ట్ ఎలా చేయగలిగారు ఏంటనేది మార్క్స్ ఓవరాల్గా అనలైజ్ చేయండి. ప్రైమరీ కీతో మీకున్న మార్క్స్ రేంజెస్ని బట్టి MBBS స్కోరింగ్ ఉండొచ్చు, ఈ ఏరియాస్ని బట్టి MBBS స్కోరింగ్ ఉంటుంది. కొంచెం అటు ఇటు ఎక్కువ తక్కువ ఉన్న ఒక 10-12 మార్క్స్ ఉన్నా కూడా మీకు BDS, BHMS, BAMS కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ.